zoona. All I can say is this, Zimene ndingakuwuzeni pano ndi izi, that we were received with great honor there. uko adakatilandira ndithu ndi manja awiri mwa ulemu. Great honor. Ulemu wake wosatheka kusimba m'manja There were thousands and thousands of people. Chinamtindi cha wanthu Airport, kuyambira kubola ndege, all the streets, mnjira monse, flags everywhere. mbendera kachiyani chokondweretsa munsewumo. Malawi flag everywhere. Ndipo mbendera zake za Malawi kungoziona konsekonse. And Ndiponso the people there anthu ache wakumeneko are very much like ourselves. suti ngosiyana ndi ife kuno yaye. True, there are many people from Asia, Nzoonadi alipo ena ambiripo ochokera kwa amwenye. Malaysian origin, Ndi maiko enanso ochokera Indonesian kumene origin, ena achi Indonesia. Polynesia. Ndi ena achi Polynesia. but there are many people who are African origin. Komanso kuli ambirimbiri amene ali ochokera kuno kwathu kwa Africa. True, they are mixed up now. Nzoonadi uko kukhala kwache But you can nkosakanikana. still see African faces there. Makamakanso bukanka kumukonanso nkhope zachikuda zachikuno. And when they saw us, Mene adationa ife. they said, "Oh, is that Dr. Banda? Ankada bwanso. He looks like a Malagasy. He comes from here." Ankada bwanso kodi Dr. Banda ndidwa nduje nduyu. Nangationa nikuoneka kwacheko ndife siri kusiyana mpang'ono pomwe No yayi. difference. He's just like us. Taona nikuoneka kwacheko ngati ife tomwe. But not only that, Komanso sichokhacho. they have tribes there too. Kumene kwali ndi mitundu yawo. They have 18 tribes there, 18. just like us. Khumi ndi isanu ndi inayi monga meta khaliranso kuno And they Ghana have mitundu. a monument, a great high statue, Ndipo adamanga chimzati chawo chachitali. where Malawi flag, Pamenepo mbendera yakuno ya ku Malawi Madagascar flag were flying side by side yesterday. ndi mbendera ya ku Malagasy umeneko anaziulutsa ndithu zimalingana. And that statue is in honor of all the 18 tribes in Madagascar. Ndipo icho adachimangacho ncholemekeza mitundu yonse ya ku Malagasy. But not only that, Komanso sichokhacho. dances, Kavinidwe. almost the same. Nkwathu kunosasiyana. Drums, Ng'oma zache. expression of the hands and body when they are dancing, the same. Potimbwidzika kugwedeza thupi munthu chimodzimodzi The same, just the same. osasiyana mpang'ono pomwe. The same like you. Monga momwe muchitira apa muja. But that is not all. Koma sizokhazo. You know, we call a cow or cattle ng'ombe here. Inu mudziwa kuti kuno kwathu kuno ng'ombe timaitcha ng'ombe. They are aombe, mombe. Isn't that the same thing? Uko wakuti achire ng'ombe ukapati aombe kapena mombe. Kodi nanga siri kufanana kalankhulidwe. Fire, Tineneza moto. it's moto, even there, moto. Iwonso kwakuti moto. Moto. Moto there. Many other words. the Ndipo same. mawu ambirimbiri amene tikufanana. So that I was perfectly at home there. Kotero kuti mmene naluko ndinalibe udzunguyu aya ndikampeza kuti ndili Of kwathunso. course, we were talking politics. Zoonadi timakamba za ndale. And we did talk politics. Ndipo za ndalezo takambadi. I told the people there Anthu auko ndawuza that it's no use kuti sikwabwino anybody kuti aliyense telling me kuti azindiuza that, ine cooperation or kuti ati working together between the Africans and the Asians kuti kati dzigwire limodzi mogwirizana pakati pa ife aku Africa ndi auko ku Asia when there is no brotherhood between the Asians themselves. pamene kwa Asia kokhako kulibenso kugwirizana mkumvana No kulibe brotherhood between the Africans themselves. kunonso kwa Africa kwathu kuno kulibenso kugwirizana So pakati pa before we ife can tokha. talk about Afro-Asian solidarity, Choncho tisanaganizire zokamba zakuti Africa ndi Asia agwirizane, let there be solidarity in Asia. tione kaye ku Asia kukhale kogwirizana kaye Let there be solidarity in Africa. momwemonso ku Africa kuno tione kuti nkogwirizana. There is no solidarity in Asia now. Ku Asia pamene ndinena pano kulibe kugwirizana. India and Pakistan are fighting. Ma India ndi ma Pakistan akumenyana. But what is India? Kodi nanga tikati What is India Pakistan? kapena Pakistan Is there ndiyani? any difference in blood, color and flesh between the Pakistani and the Hindus? Kodi pali kusiyana kwa makhalidwe kapena chikopa magazi kapena minofu yawo pakati pa No. India ndi No. Pakistan? No, Palibe. they are the same people. Anthu aja ndi amodzi. People who call themselves Pakistanis Awa aja kuti cha Pakistan aja are Indian by blood and flesh. ndi amwenyenso nawo nkabadwidwe kawo. People who call themselves Hindu Ajanso akuti cha Mahindu are Indian by blood and flesh.
nawonso ndi amwenye chibadwa chawo. The only thing that separates them Chimene chikhala ngati chikuwagawanitsana is religion. mzipembedzo. Those who call themselves Pakistanis Amene akudzitcha kuti mapakistani awa are Muslim. ndi achisilamu, Those who call achimuslim. themselves Indians Awa akudzitcha kuti ma-Indian are Hindu by religion. ndi achihindu Well, mchipembedzo chawo. As long as that sort of thing takes place in Asia, Ndipo ngati chinthu choterechi sichichoka ku Asia, don't talk about Afro-Asian solidarity. wina asatinso abwebweteza kuti Africa ndi Asia China agwirizane. is invading India. Achina pamene pano akuaputa India. Malaysia, Indonesia is threatening Malaysia. Indonesia nawonso akuopseza Malaysia. Where is Asian solidarity there? Nanga kugwirizana kwa ku Asia kuli kuti pamene apo. Now in Africa, Kuno kwathu ku Africa you can't talk about African unity to me simungandiuzeni zakuti Africa tigwirizane when there is no unity between Malawi and Tanzania. pamene Malawi ndi Tanzania saonana iyayi. As long as Tanzania keeps Chume, Chirwa, Chisiza, Bwanausi, Chokani, and trains Malawian on Tanzanian soil against Malawi, do not talk about African unity to me. Ngati Tanzania akusunga abe aja adathawaja Chiume, Chokani, Chisiza, Bwanausi, Chirwa ndi ena onse aja. Do not talk about Afro-Asian solidarity to me. Kumapitizanso matumiza wena kwa azembetso kaphunzitsa za nkhondo kumayiko ena. Let Asadabwebwetenso zina zoti Africa ndi solidarity kwa ine iyayi. Let there be solidarity between Malawi and Tanzania before you can preach to me Afro-Asian solidarity. Pakhala kugwirizana pakati pa Malawi ndi Tanzania ngati wina afuna kuti andiuze zakuti Africa agwirizane. I said that there, Izi ndanenanso nkhale and I repeat it here. panonso nkubwereza. About Afro-Asian summit in Algiers. Za msonkhano uja wa mgwirizano wa Africa ndi Asia. All right, what is it going to be? What is it going to be? Kodi ukakhala wotani? A sensible discussion, Kodi ukakhala msonkhano okamba za mzeru? a forum for discussion, sensible things, Gulu loti anthu akakomana nkuyamba okambirana zopatsana nzeru? or just a propaganda forum for somebody? Kapena kakhala bwalo longofuna kukweza munthu wina kapena wina waje akaonekerepo. In June, Mwezi wa Juni China sent 200 delegates. achina ku msonkhano mmene udatuchitike uja adatumiza anthu zambirimbiri Why? 200. Why? Kodi chime chotumiza anthu chiunyinji chonsecho? Why should one country have 200 delegates at a conference like that? Kadziko kakumodzi kakatumize anthu 200 msonkhano To otero. control the conference by committee. Kuti akakhale ngati iwo aja akulamulira chisonkhano chonsecho. Well, if that is going to be the case in November, Ndipo ngati mnovembala msonkhano wachitu ukakhale okhala ngati okhaokhawo. China making Algeria conference as propaganda platform for China. Kuti achina akakhale ngati kumene koko akakhale ngati olamulira msonkhano onsewo. I do not want to play any part in that. Ine singachiteko umeneko yayi. If it's going to be just a Chinese propaganda orchestra, Umene ngati utatero ukankhala msonkhano oti tikamvere achina. then I have no intention of going there. Ndipo ngati uli otero ine sinkukhumba kupita umeneko yayi. Because let me repeat what I said in Tananarive. Imani nkubwerezeni izo ndanena ine kutananarive. I said there Uko mndanena kuti that I have no intention kuti ndilibe cholinga of going to Algeria chopitira ku or Algeria anywhere else kulikonse to play a second fiddle, kuti umene koko ine ndizakhala omba m'manja third fiddle, kaya operekera or nthungululu even a first one kakhale oyimba ngoma amene in a Chinese orchestra, mukagulu ka achina Chinese propaganda orchestra. kumene achina atazika bwebweta zawo zokhazokha. I have no intention Ndalibe cholinga of playing a first or second fiddle in a Chinese propaganda of hate. kuti ndizakhala ndidukulira nkuomba m'manja nkuimbira m'manja achina akuchita zawo. Not only that, Sizokhazo I have no intention ndilibe cholinga of going there chopitira kumeneko and becoming a part of the audience kuti nkakhale ongokhala mmodzi wa anthu for oonererawo. the Chinese propaganda orchestra of hate. Wandale za China zimene afuna ukachita kumenekozo. China and others always talk about imperialism. Achina atu ndi anzawo nthawi zonse amakamba za utsamunda. They always
talk about imperialism when they think of the West. Akamakamba na machwa dzina la utsamunda amaganiza za But kumadzulo. what about the East? Nanga kodi kucha kummawa kuli bwanji? To me, Kwa ine Afro-Asian solidarity mgwirizano wa Africa ndi Asia must not mean hatred of any part of the world. usakhale cholinga chodana ndi dziko mbali iliyonse ya dziko It lapansi is lino. true Nzoona that in the 19th century, kuti kalekale zaka zambirimbiri zapitazo imperialism came to Africa from Europe. utsamunda udabwera kwathu kuno kwa Africa The uchokera ku British, Europe, the British, Angerezi, the French, Afaransa, the German, ndi the Agermani, Portuguese and others. ndi Aputikizi ndi anzawo. But let me tell you, Koma tema nitakuwuzani, there was imperialism long before that. utsamunda unalipobe isanafike nthawi imeneyi. Zanzibar, Ku Zanzibar uko Mombasa, ndi ku Mombasa, Mozambique, the island of Mozambique. ngakhalenso ku Mozambique, kachisumbukaja ka Mozambique. The European found imperialism there. Azungu akulaya pobwera zapeza utsamunda It ulipo was mmene. not a British imperialism. Utsamunda wache sunali It wa was Angerezi, not French imperialism. kapena wa Faransa, It was not German imperialism. kapena wa Germany, It was not American imperialism. kapena wa America. Because America did not exist then. Chifukwa America nkuti kulibe nthawi imeneyi. But it was imperialism from Asia. Koma utsamunda wacho unali ochokera ku Asia uko. Let me repeat what I said at Tananarive again Mbwereze izo ndanena ku Tananarive this morning, mmawa lero pochoka press conference. pa nthawi imene mmakamba ndi anthu I ankhani. said Ndanena kuti in the Middle Ages, kalekalero there was imperialism. utsamunda unalipo. There was first a man called Genghis Khan. Panali munthu wina dzina ake Genghis Khan He conquered the whole of Asia. amene anagonjetsa dziko lonse la Asia. Later on, there was another man called Kublai Khan. Pambuyo pauyo nkubweranso wina dzina lake Kublai Khan. He conquered not only the whole of Asia, Iye adagonjetsa osati Asia but yekha part ya, of Europe, koma nkhale mbali ine ya dziko la Russia. Europe, ndi ku Russia, Turkey, ndi ku the Turkey, whole of the Balkans, ndi mbali zina za kumeneko, Poland, ndi ku Poland, Romania, ndi ku Romania, and even Hungary. ndiponso nkhale ku Hungary anakafikako. It was the empire of Kublai Khan, Tsono limene linali ngati boma lache mfumu wa controlling Kublai Khan, Korea in the east, kuchokera ku Korea kummawa right up to Poland in Europe. mpaka ku Poland ku Ulaya uko. And Kublai Khan Ndipo Kublai Khan yu was not English. sindi kuti anali He Ngerezi, was not Scotch. kapena He Msikochi, was not a Frenchman. kapena Mfaransa, He was not a German. kapena He Mjeremani, was not American. kapena America. Because I repeat, America did not exist now. Chifukwa mbwerezenso Then- pa nthawi imeneyo nkuti America kulibe. He was where we hear now people talking about friendship with Africa. Iyeyo anali kumene kuja kumene tsono tikumva anthu akunena za kuti ubwenzi wa Africa uno. How do I know Kwa izo nsezi nkudziwa bwanji that someone over there now in Peking kuti pali munthu wina ku Peking uko is thinking about reviving, reconstructing, resuscitating the old empire of Genghis Khan and the old empire of Kublai Khan? How do I know? akuganiza kuti ayambenso adzutsenso ufumu ichi How adausiya do I know? Kublai Khan. Kodi ine ndikudziwa bwanji? How do I know? Nkudziwa bwanji? People in Peking say they are coming here to help Africans fight imperialism in Mozambique, Rhodesia, South Africa, Angola. Anthu Peking kwaonera kuti abwera kuno kwa Africa udzathandiza umenya utsamunda ku Mozambique, ku Rhodesia, ku South Africa, kwa Angola. But right next door there is Hong Kong, Koma konko konunkhana mfuno occupied by the British. kuli dziko meneko kumene Angerezi Next alipo, door there is Macau, ndiponso kuli dzina lina Macau, occupied by the Portuguese. Aportugizi ali kumeneko. Do you mean to say that those people in Peking loves the African in Rhodesia, Mozambique, and Angola, and South Africa better than they love their own fellow Chinese in Hong Kong? Kodi nkutheka kuti iwowa Chinawa asakonde anzawo abale awo enieni ku Peking konko, koma adzakonde ife ku Africa kuno nasi abale awo nkutheka zimenezo? Do they love the African more than they love their own fellow Chinese in Macau? Kodi akonde ife kuno ma-Africa kuposa mmene angakondera azibale awo enieni? Why don't they chase away the British in Hong Kong? Bwanji osamba achotsa Angerezi ku Why Hong Kong? don't they chase away the Portuguese in Macau? Bwanji osamba aputikitsa Aputikisi ku Macau? Well, these are the questions Izi nzifunsotu that have to be answered zoti ziyankhidwe to my satisfaction kuti ineyo kuyankha kwacheko ndikukhutire before I can believe insanayambe kukhulupirira that anyone in Peking, kuti aliyense kawa wa ku Peking when he says friendship with the African, brotherhood with African, pachabwebweta kuti iye chibwenzi ndi Africans, chibali cheni ndi Africans, he means it. kuti akunena How zenizeni. do I know it's just a trap? Just a trap, msampa. Usakhala msamba diwa. Diwa, mkuliziwa diwa ino.
Kamsamba mkukadziwa kamsamba kochera mbarami kamsamba tu. Yes. That is how my mind is working. Izo ndimene ndiwonera ine m'maganizo mwanga. Well, I do not want to detain you long. Nsakuchedwetseni pano. All I want you to know that I'm back. Chimene ndafuna kuti mudziwe nchakuti ine And ndabwera. I was received with great honor there. Napita ndi manja awiri mwa ulemu. Don't let Chiume deceive you. We are not isolated. Sikuti ife tili padera yayi. No. Iyayi. People respect us. Anthu akutilemekeza kwa In basi. fact, they love us. In fact, they love us. Siponso akutikonda. Thank you very much. Zikomo kwambiri. Thank you very much. Zikomo.